Barkanku a cikin wannan video din za mu magana akan display a cikin CSS. Za mu magana yadda ake amfani da display, za mu ba da example and also type of display a cikin shi CSS. So me ake ce ma display a CSS? Display shine behavior din elements ko behavior din abubuwa a cikin web page mu ko CSS page mu. So what are the type of display in the elements in the algorithm? Su ne block elements, muna da inline elements and muna da inline block elements. And a nan wurin na yi creating in wannan sheet din domin ba da example ɗin wa'innan elements in dala-dala. So first of all, let's ɗauki block elements ko ba haka ba. So block elements takes up the full the full width available. So me wannan abin yake nufi shine block elements, the element in the block zai ɗauki gaba ɗaya the full width and the height of a space, right? So shi text in zai ɗauki gaba ɗaya full width and the height of a text in the aga shi elements in. So shine wannan, and some of the default elements which are block elements, meaning one and div, h1 and also p tag, which is a paragraph tag. Those ones are the default elements of block elements. So moving on to the inline elements. Shi inline elements abin da yake shi ne yana ɗauka kwai inda space inda yake bukata domin wannan domin elements in ya shiga. So idan yana bukatar maybe only 50 pixels of the height, kawai zai ɗauki wannan 50 pixels of the height. Yana bukatar shi 50 pixels of the width, zai ɗauki only pixels of 50 pixels of the width. But shi block element ba haka yake ba. Shi block element zai ɗauki gaba ɗaya 100% of the height and the width of the element. So shine abin da yake. So which is the biggest difference? A nan ko ga a cikin text only takes up as much width as necessary. So abin da kawai yake so kawai ya ɗauki wannan width inda yake bukata, shi ya ɗauki sai ya amfani da shi domin yin placing in text in kowane element inda yake amfani da shi. So shine kowane element wanda aka display ne as inline. Wannan zan ba da example wanda zai kara helping them mu domin mu understand. So some of the example which are the default example shine wannan spin in, then muna da anchor tag, which is the a tag, and muna da image tag ko ba haka. So moving on to the last one, which is the inline block element. So inline block elements, shi amfani shine yana combine in both element, both the inline and the block element, yana combine din su ne domin ya bada wani certain result. So me result in da yake bada, so zai ɗauki inline. First of all, element is making an element in as inline. So usually it won't take the whole width and the height of the element. So amma abin da zai yi shine wanda zai kara, zai ɗauki width din shi block width in, zai ɗauke shi sai yi added din width. Zai yi added din width kan ne. So idan na ba da example in wannan za ku understand it in more detailed manner. So kun ga anan ne it said behave like inline element, does not start on a new line but can have a width and a height set like a block element. So does not behave like behavior in a block element. Zai behave like an inline element, amma dai zai adding din me abu guda biyu. Zai adding din width and the height of an element. Zai adding in ya. Okay, bari mu ba da example. I think enough of talking and explaining of this. So let's mu dawo da wannan story demo, the story of a little bit, sai mu ba da example. So for example, yanzu kun ga wannan h1 demo, which is this, the header tag ko ba haka ba. So yanzu idan muna son mu yi display da wannan in block. So by default, wannan h1 din is a block element ko ba haka ba. Sinda kun ga anan ne it's among these three things, right, which are the block elements. They are the block element. So kenan idan muka zo nan muka see, okay, muka ce za mu amfani da display, za mu
za mu implement it in display, which is like just writing display and just saying okay block by writing block. So idan muka yi saving din wannan muka yi loading din ne ba za ku ga komai ba, ba za ku ga ya yi canza komai ba, saboda wannan element in by default is a block element which is equal to this. So let's save it and see what will happen. So kun ga abin da na ce muku ba zai canza ba, amma da a ce za mu canza shi zuwa inline ko za a ga cewa ya canza. So za ku ga cewa ya canza ko ba haka ba. So bari mu amfani da wani example domin mu yi wannan domin mu yi explaining din shi inline elements in. So bari I'm just saving this back, okay? So domin mu amfani, na yi amfani da elements, na yi amfani da image element. So for example, I'll just uncomment this image and also I'll uncomment this style, the image. Okay, saving this and I'm also saving this. So idan muka loading kaya, so za ka ga cewa muna da image na wa'adanya. So image, according to our article, according to what we know, is that image element is an inline element, which means that we're not quite ɗaukan space inda yake bukata domin ya yi amfani da shi. Quite space inda yake bukata zai ɗauka. So bari mu yi widen wannan abin ku gani sai mu gane abin da nake magana. So kun ga cewa wannan muna da image ko ba haka ba, amma abin da ya faru shine wannan image in bai ɗauki gaba ɗaya wannan space in ba. Wannan space in is still free. This space is still free. While this space, it's only take the space it's needed for its element to insert the element. Abin da yake kenan. So this is the very, very brief explanation of shi in wannan line elements. Saboda shi kawai zai doki inda yake bukata kuma ba zai doki inda baya bukata ba. So moving on to the third example, which is inline block element. So kawai shi ma na bada wani example din wannan din button. I have created a button. Go back, I'm saving this and I'm saving this also. So idan muka loading idan muna da button ana. So kun ga shi abin da yake shine ko yana amfani da abu guda biyu ko ba haka ba. First, I'll just take this out so that it will give us a little more brief. Then I'll just comment out this and I'll save it and I'll come and so kun ga yana, this is the initial image in button in the muka created. Initial image in the muka created. So make it's just a normal image button which we print hello in it inside it, right? Abin da yi shine ananya, it's display it as an inline. It's first display it as inline. Ko ba haka abin da yasa kenan yayi flowing ananya. Saboda wannan is not a block element. So kenan it means C block element zai ɗauki gaba ɗaya space ne. It will take all of the space. So bari in ƙara ba da one example, bari in modify ɗin wannan dole saboda ku gane abin da nake yi. Da a ce wannan element in kun ga yadda ya flowing ko ya yi flowing zuwa nan. So yanzu da a ce za mu zo a nan ne cikin nan, I'm just going to uncomment this, right? I'm going to uncomment this and just cut out this, right? And I'll come here and I'll say display block. Yeah, block. You can like saving in it. I loaded. Za ku ga abin da zai faru. So za ku ga abin ne. Kun ga cewa na expand din page ina. Kun ga cewa wannan elements in bai zo a nan ba. Ya zo a nan ƙasa ne. Saboda me? Shi wannan block elements in zai ɗauki gaba ɗaya space in wannan. Zai ɗauki gaba ɗaya space in da yake bukata, which is the width and the height in da yake bukata ko ba haka ba. So a nan shi kuma inline element ba zai ɗauki wannan. So wannan shi wannan din, shi inline block din shine combination din guda biyu, which is zai ɗauki width in, which is the width in the akwai. So and just let me display it. This is a default inline block
element. So shi ne idan muka display ya haka. So kun ga cewa ya dawo da shi a nan, which is like ya ɗauki kwai height in abin da yake bukata domin ya yi display ɗin ne, kuma sai ya ɗauki sauran abin da ya rage, sai ya yi occupy in sauran space in da ya rage. I hope you understand this because it's a really essential thing that you come across it during developing your website, because sometimes you don't want some certain things to be displayed in a certain way, or you want this to be displayed in a kind of a manner, and it's really comes in handy to have this to know about this. And you can also explore other display options which usually are like a quite display option like grid display, table, column, group, and other display. You can find those some of the articles to read about it. But these three are the most important ones which are commonly used in developing website. And I'll see you in the next video, inshallah. And I'm gonna account wasu one element in CSS. See you now.